All the information shared in this video is available on the public platform. Nothing is discussed here which may breach the confidentiality of our armed forces. Defense Detective respects our defense forces and works only on the information that is available for public use. Hello friends, welcome to another episode of Defense Detective Global. In today's video, we will talk about the biggest insult of Pakistan Army. Today we are here with some evidence regarding India's war with Pakistan in 1971. In this video, not any Indian but only Pakistanis will tell what happened in the war of 1971. The whole world has seen the cowardice of the Pakistan Army in the war of 1971. The Pakistan Army wants to wash away the stains of the shame of that war, but the cowardly blood that runs in their veins only makes the stains worse. The day was 16 December 1971, when more than 90,000 soldiers of Pakistan were brought on their knees in front of the Indian Army. दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीज़ा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन तीन कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याह्या खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फ़ौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती हुई मक्खी की तरह है। यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं। मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना। ये फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। Now just think, whenever these pictures would come in front of the eyes of the men of Pakistan Army, how much ashamed they would feel. They must have thought that it would have been better to be born in some other country than to watch this humiliating picture. At least they would have been saved from such a disgrace. In today's video, we will prove that Pakistan Army, which falsely boasts of valor, is actually coward and incompetent. We will tell you what is the real ability of their intelligence agency ISI, in whose glory the people of Pakistan sing ballads. Let's start with East Pakistan, which is now known as Bangladesh, where the Pakistan's Army Commander General A.K. Niazi had surrendered to the Indian Army. ये सानहा उस दिन वकूअ पज़ीर हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। Last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. Provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all, and
all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. These evidences are for those Pakistanis who say that their army does not fight with weapons. Rather, it fights with passion and faith, and it is not scared of death. But what your General Jamshed said was out of fear. It was the fear of losing his life. If you don't believe us, then listen to this. Pakistan appointed 3 judges of the Supreme Court to investigate about the war of 1971. Justice Hamoodur Rahman gave his report on the war, but this report was not allowed to come out for many years, because if the report would have come out, the shame of Pakistan and its so-called brave army would have increased manyfold. इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सानहा मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हकायक आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा. Let us tell you the story of the so-called bravery of the Pakistan army in the war of 1971. In the words of one of their senior officers, Lieutenant General Ali Khuli Khan, when he came to know that the Indian army was on the rise, he thought it best to run away. उन्हें वहाँ पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए. तो जितने भी हम वहाँ पे थे हमने कहा कि नहीं जी हम तो निकल सकते हैं, और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ. तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता, और इसी वजह से हम सुबह 2 बजे रवाना हो गए थे. तो इस तरीके से हम बच गए थे. Although it is remembered as a great act of valor in Pakistan, they say that it was an act of great courage and bravery to escape from the Indian army and reach Pakistan via Burma. But everybody knows that running away from the battlefield cannot be called bravery, but it was a sheer act of cowardice. And we're not calling Pakistan army coward just for the sake of it. We have evidence in support of this. Without evidence, we do not say anything. Now listen to this. जनरल न्याजी जो अप्रैल 1971 में जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे. And this is not just a hearsay. Brigadier Siddiq Salik of Pakistan Army has mentioned this in his book Witness to Surrender. अब ये जनरल न्याजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे. जी हाँ, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा. ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है. इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात ख़राब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल न्याजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं. तो इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहाँ पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि न्याजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो न्याजी साहब रोने लगे. सबसे पहले सरेंडर की रिकमेंडेशन, यानी हमारे जीएचक्यू ये कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाओ, वो रेजोल्यूशन हम टेबल कर रहे हैं. यानी आगा शाही उस वक्त हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और भुट्टो साहब गए हुए थे कि 1 दिन 2 दिन हम होल्ड कर लें, हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं. लेकिन इन्होंने कहा, न्याजी साहब ने, नहीं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम ज़्यादा रजिस्ट अब नहीं कर सकते वरना हमारे बहुत लोग मरेंगे. तो इनकी बहुत इंसिस्टेंस और रिकमेंडेशन थी कि सरेंडर कर लें. इन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी. एक जनरल दूसरे के जी ये जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है. जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया.
تو اس میں یہ ایسے لگتا ہے کہ جس کو اب ہیڈ لیس چکن کہتے ہیں نا, دے ور رننگ لائک ہیڈ لیس چکنس, کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم نے لڑنا ہے آخر دم تک, بنگلہ دیش کو بچانا ہے, اس کو علیحدہ کرنا ہے. یعنی یہ ایک پالیسی کانفلکٹ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ چل رہا تھا. کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اور فوجیں لے کے وہاں پہ گھس گئے جس کے نتیجے میں نہ تو وہ پورے طریقے سے اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو یوز کر سکے, اور نہ ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں رہے, اور الٹیمیٹلی جا کے ان کو جو ہے ہتھیار پھینکنے پڑے. یہ کہاں تک سچائی ہے کہ یہ میسیج جو ہے یا تو جی ایچ کیو سے آیا یا جنرل نیازی کی لیول تک رہا اور پھر آگے اس کو کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, جبکہ فوج کا ایک مربوط نظام ہوتا ہے؟ یہ آپ کی نالج میں کیا اس طرح کے واقعات ہوئے؟ نہیں, یہ فیصلہ تو جنرل یحییٰ اور جنرل حمید جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, یہ ان کا فیصلہ تھا, اور انہوں نے یہ فیصلہ نیازی تک پہنچایا تھا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہتھیار ڈال دینا چاہیے. You must be aware what it means to lay down arms in a battle, and not just one or two. More than 90,000 Pakistani soldiers kneeled in front of the Indian Army in 1971. Pakistanis do not believe that their army is incapable and have no wits to fight the war. Wit and intellect are required for planning, and how can a war be fought without planning? A battle can be won only if proper planning is done and rules are followed. The Pakistan Army is really low on wits, and some of these dimwits are there in ISI. You can listen how Pakistan's army and ISI are being exposed by its own people. پاکستان اور بھارت کی جو باقاعدہ جنگ ہے یہ تو شروع ہوئی 3 دسمبر 1971 کو, لیکن بھارت نے پاکستان کے اندر مداخلت کا فیصلہ 1 اپریل 1971 کو کر لیا تھا. اور راگھون صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ باقاعدہ جنگ تو 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی, لیکن بھارتی فوج مشرقی پاکستان کے اندر 21 نومبر 1971 کو داخل ہوگی. اور یہ فیکٹ ہے کہ سن 48 سے ہندوستان اس پاکستان میں کام کر رہا تھا, اور آخر میں تو ٹریننگ دی. India was operating in Pakistan, and poor ISI didn't know about it. They came to know about it when Pakistan is divided into 2 parts. Just think about it. What could be a bigger shame than this for the intelligence agency of a country and its army? یہ جو تھی ایسٹ پاکستان آپریشن پاکستان آرمی کا یا فوج کا یا جو بھی ایسٹرن کمانڈ, اور اس میں جی ایچ کیو کی بھی سب شامل تھا, دیٹ واز اے بگیسٹ ڈیزاسٹر. ہماری ٹوٹل مسکنسیپشن, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اتنی اسٹریٹجک اور اتنی پاکستان کی زبردست آرمی اور اتنی سب پلاننگ اور سب کچھ, کہ وہ یہ سمجھتے رہے آخر وقت تک. ایک تو یہ کہ کیلکولیشن کہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا, اور وہاں اگر یہ صورت چلتی رہی, ایسٹرن کمانڈ والے مستقل یہ کہتے رہے کہ نہیں, اگر یہی چلتا رہا تو انڈیا اٹیک نہیں کرے گا اور وہ کچھ اٹیک نہیں ہوگا. حالانکہ وہ مکتی باہنی کے لوگوں کو وہاں کیمپوں میں ٹرین کر رہے تھے, ساری نیوز آ رہی تھی, اور ہم آنکھیں بند کیے جیسے آسٹرچ کی طرح سر نہیں جھکا, اس میں ریت میں گھسا لیتے ہیں, ایسے کہے جا رہے ہیں نہیں وہ نہیں کرے گا. اور پھر دوسرے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر اگر کر دیا تو ہم ادھر وہ فرنٹ کھول دیں گے, تو جیسے وہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال کے انہیں لے آئے گا. وہاں پر ہماری آرمی نے انڈین آرمی کو ٹوٹل واک آؤٹ دے دیا اور وڈرا کر گئے سب, اور ڈھاکہ کے ڈیفنس کا بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. We will say to Pakistani people that they should not be an ostrich like their army and should learn to accept the truth. War is of no use. More important is to eradicate poverty, to give good education to the coming generations, and not to treat people as second-class citizens. Because you did the same thing to the Bengalis of East Pakistan. Listen to what your former Prime Minister Imran Khan has said. اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا, پروپیگنڈا تھا, ایک ہی پی ٹی وی تھا, ایک ہی اخبار کنٹرول تھی. ہم یہاں لڑتے پھر رہے ہیں. میں انگلینڈ گیا, سب سے لڑا ہوں کہ نہیں ہم نے, پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, یہ ہندوستان کی سازش تھی. بعد میں جا کے جب پتا چلا, ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا, جو میں آخری, ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا. وہ آخری دفعہ تھا, آخری جہاز گیا, اس کے بعد آپریشن مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں بڑا یا برا تاثر پڑ رہا ہے اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کی کر رہے ہیں, اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. 1970 کی جو الیکشن تھی اس میں مجیب الرحمان جو ہے وہ
میجورٹی لے گئے مگر فوج کو اور بھٹو صاحب کو یہ بات منظور نہیں تھی, اور یحییٰ خان اور بھٹو صاحب نے مل کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے, اس سے تو سارا یہاں کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ مجیب جو تھے وہ اس میں یقین نہیں رکھتے تھے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں, وہ اپنی ایک ریاست کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور سوورن ریاست بنانا چاہ رہے تھے اور ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے تھے, اسی لیے پھر ہندوستان نے ان کی مدد کی اور ہمارے ساتھ جنگ ہوئی اور ہم آدھا پاکستان ہم گوا بیٹھے. تو یہ ایوب خان صاحب کا ڈیزاسٹرس پیریڈ تھا. میں نے بعد میں دوسرے دن یحییٰ خان کو میں نے کہا جی ڈھاکہ فعال ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا جی کہ اب پاکستان لڑائی ختم ہو گئی ہے, پھر تو یہ تو آل آؤٹ وار ہے. ڈھاکہ از اے پارٹ آف مائی کنٹری, ایسٹ پاکستان از ہاف مائی کنٹری, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا جی؟ دس از ان سپورٹ آف واٹ یو آر سیئنگ. جی مجھے یحییٰ خان چھوڑو یار, ایک سارے کالے بنگالیوں کی خاطر ہم ویسٹ پاکستان کو خطرے میں ڈال دیں. جب وہاں پہ ظلم شروع ہو گیا بنگلہ دیش میں, تو وہاں سے لوگ جو ہیں ریفیوجی بن کے انڈیا میں بھاگنا شروع ہو گئے. جیسے آپ کا افغانستان میں ہوا تھا کہ 30 لاکھ افغان جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے تھے, اس سے بھی بڑی تعداد میں ریفیوجی جانا شروع ہو گئے. انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. Lakhs of refugees came to India from East Pakistan. Though it was a very difficult time for India, still, the erstwhile Prime Minister Indira Gandhi announced to help the people of East Pakistan. There was a huge international pressure, but Indira Gandhi fulfilled her promise. The Indian Army entered East Pakistan to stop the atrocities of the Pakistan Army on Bengalis, and it liberated East Pakistan from the clutches of West Pakistan. Enraged Pakistan started a war on India's western front, but India was ready for it. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے بعد ہندوستان نے حملہ کر دیا, وچ از ناٹ ٹرو. اور آپ اگر ہسٹری کو ایسے پڑھیں جیسے کہ اسے پڑھا جانا چاہیے, ایسے نہیں جیسے آپ کو پڑھائی جاتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا ویسٹ, جو اس کا محاذ ہے ویسٹ پاکستان. بارہمولہ کہتے ہیں جی 1971 کی وار میں کشمیر فیکٹر نہیں تھا, کشمیر فیکٹر تھا. بارہمولہ جو ہے وہ کشمیر میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. بارہمولہ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج اتار دی تھی. یہ سیالکوٹ بارڈر سے ہندوستان کے 5 سیکٹرز پہ جو ہے راجستھان پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا, ویسٹ پاکستان پہ. اس حملے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے ہندوستان نے پورے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی فوجیں داخل کر دی وہاں, جس کے نتیجے میں یہ ادھر اعلان کرتے رہے کہ ہم تو جناب پتہ نہیں 1000 سال لڑیں گے, کیا کریں گے, اور ادھر ان کا جنرل جو تھا اس نے اپنی رائفل جو ہے وہ ہندوستانی جنرل کو پیش کر دی کہ جناب ہم تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اس میں آپ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے تاریخی طور پہ اس طرح کے مطلب ایڈونچرز کیے, بلکہ آپ نے بعد میں پھر اس تاریخ کو مسخ کر کے اس کو اپنی مرضی سے آپ نے اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کی, اس کو توڑ موڑ کے پھر اپنی آئندہ نسل کو پیش کرنے کی کوشش کی, اور یہ کہنے کی پھر جی ہمارے کارنامے ہیں جی اس وار کے حوالے سے. کیا کارنامے ہیں جی؟ وہ ہم نے 90,000 قیدی چھڑایا تھا. بھائی آپ کو قیدی بنوانے کے لیے کس نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریٹ کر کے پھر اس کو فکس کر رہے ہیں؟ Pakistan did this nonsense at the behest of the United States. Pakistan was confident that not only America but on its request, other friendly countries would also come to support Pakistan in the war against India. The Indian Air Force had separated West and East Pakistan in the sky. The army had stopped it on the ground, and in the sea, the Indian Navy had wreaked havoc on Pakistan. To stop India, the fleet left America. Britain and France were also there, but they had not reached even halfway that they had to run. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل وہ آ جائیں گی اور سیکیورٹی کونسل میں آ جائے گا اور ہیلپ آ جائے گی اور انٹرونشن آ جائے گی اور یہ معاملہ رک جائے گا اس طرح کے لیے, اور یہ ہوتا رہا آخر وقت تک کہ وہ 6 فلیٹ آ رہا ہے اور موو ہو رہا ہے, اور یہ سب جھوٹی باتیں, یہ سب غلط باتیں, اور قوم کو بھی دھوکے میں رکھنا اور اپنے فوجی اور اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھنا. اب جب اس کو شو کیا تو اس وقت جو ہے برٹش جو ہیں انہوں نے ریڈیو جو بہت انٹرسپٹ ہوا اور اس کی آج تک ریکارڈنگ موجود ہے, انہوں نے ریڈیو کیا امریکنس کو کہ وی آر ٹو لیٹ. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں تو روسی تو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نیوکلیئر آبدوزیں ہیں, ہم تو آگے نہیں جا سکتے. وہاں سے آپ کا جو بحری بیڑا ہے جس کے انتظار میں بنگلہ دیش بن گیا,
वो बैरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, चूँकि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि ये रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त, सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया, और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नज़र आ गया। ये तो बाद में जर्नलों को पता चला कि उनको वहाँ खलीज बंगाल में जो है वो सोवियत यूनियन की जो थी आबदोज, एटमी आबदोज जो है वो देख के तो वो भागे। So here too, Pakistan's plan got backfired. Here who proved to be unworthy? Pakistan's diplomacy. You should also know that what happened at the end of the war of 1971. We request the young generation of Pakistan to listen carefully to these people, because the stories you read in school about the victory of war, whatever you are being told, are all lies and propaganda. बाज़ दानश्वर इसको भी फतह का नाम देने की कोशिश करते हैं। 71 की वार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हमने जीती थी, जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी बन गए। 90,000 जो मिलिट्री मैन थे आपके, वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। दूसरी जंग अजीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा सरेंडर जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ से खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान का कि तारीख कभी दुरुस्त पढ़ाई नहीं गई न बताई गई जी। वाकया कुछ और होता है, हमें पढ़ाया कुछ और गया है। एक तरफ तो फौज हार चुकी जंग 1971, इतना बड़ा लॉस, डिमोरलाइज्ड। Not only this, we have many other evidences to prove this. There are many books available in Pakistan which the people there should read. We will tell the names of some books in which it has been mentioned that how incapable Pakistan's army is. Believe us, after reading the words that have been used about the Pakistan army, their citizens would hang their heads in shame. Carrie Schofield writes in her book, Inside the Pakistan Army, A Woman's Experience on the Front Line of the War and Terror, that the Pakistan Army lost more than its face. The independent state of Bangladesh was born. Pakistan was humiliated, losing 54% of its population, valuable raw materials, and much of its cultural diversity. Decades later, the morale was shattered by the Abbottabad affair to kill Osama bin Laden. The army feels publicly humiliated. Shuja Nawaz, in his book Crossed Swords, Pakistan, Its Army and the Wars Within, writes that the result for Pakistan was abject failure, as the military regime blundered from a muddled campaign in the eastern wing to a fruitless adventure in the west. Lack of a clear and attainable goal for the war in the west reflected another failure of command and execution. He writes further that the lack of training of armor and infantry to fight as a cohesive team showed in almost all aspects. Commander and staff at all levels in the army were unaware of the capability of armor. The infantry was ill-trained, under-equipped, and not ready for war. Brian Cloley's book, A History of the Pakistan Army, Wars and Insurrections, mentions that the campaign in the West was a disaster for Pakistan. Poor planning, indecision about deployment, hasty and countermanded regrouping, inadequate or even non-existent coordination between formations, inability to seize the moment for exploitation, lack of cooperation between GHQ and Air HQ, bungling of movement control procedures, the list of failures is long. Feroz Hassan Khan writes in his book Eating Grass, The Making of the Pakistani Bomb, that India's Navy successfully conducted a blockade of all ports of East Pakistan and in the West, effectively attacking the Pakistani coastline and destroying key targets around Karachi and other Pakistani lifelines. Within 3 days, the Indian Air Force was able to establish air superiority, and both wings of Pakistan territory were strategically dissected and isolated. Pakistan lost the 1971 war for several reasons, including strategic blunders, poor leadership, and very weak military strategies. Hassan Askari Rizvi writes in his book Military, State and Society in Pakistan
that Pakistani troops were outnumbered, outgunned, and outmaneuvered. It could not withstand the well-coordinated and massive Indian advance in the east. For all practical purposes, the Pakistani troops had no air cover. Similarly, the performance of the Pakistani Navy was dismal. On 16 December, the Pakistani commander surrendered to his Indian counterpart and Bangladesh came into being. Apart from this, we also have a document from the American intelligence agency CIA, which was prepared for this war. This document states the chronology of the 1971 India-Pakistan War. It is written in this document on 22nd November that the Indian Air Force shot down 3 Pakistani F-86 Sabre aircraft. It is written at one place in the CIA document that Pakistanis said they would welcome any big power initiative to end Indian aggression. In its report, the CIA writes on December 2 that Mrs. Gandhi announced that India would not take orders from foreigners, was not afraid of a cutoff in aid, and again demanded Pakistani withdrawal from East Pakistan. On December 3, it is written that Pakistanis attacked air bases in Western India, claiming that the Indians were attacking all along the Western Front. It is mentioned in this report that the Pakistani army reached Chamb and Khemkaran, but could not break through the Indian defense and could not move beyond that. The Indian Air Force attacked Karachi and other cities. On December 5, Indian OSA-class missile boats sank a Pakistani destroyer off Karachi. The Indian Navy's attack on Karachi harbour has been reported on 9 December. It is written on December 16 that Pakistanis in the east surrendered. On December 17, Yahya Khan agreed to ceasefire in the west. Friends, hope you have liked this video. Please share it as much as possible. If you have not subscribed to Defense Detective Global, please subscribe to it. And before concluding, we are leaving you with excerpts of 2 videos which will give you an idea of how the media and the army of Pakistan are fooling their own people. See you soon with another video. Till then, goodbye. Jai Hind. अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहां पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहां पे होने वाली जो ज्यादतियां हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको 46 सालों से जो बताया जा रहा है वो गलत है। 1971 में जो जंग हुई थी वो उसका नाम सुकूत ढाका नहीं है, वो सुकूत ढाका नहीं है। हमारी जो इशराफिया है अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल निकम्मी है, वो अपनी कहानी नहीं बता सकती और अब जो नौजवान पाकिस्तानी हैं उनको कंफ्यूज करके रख दिया है 71 की जंग के बारे में। 71 की जंग सुकूत ढाका नहीं है। 71 की जंग जो है वो इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है। ये इन्वेजन था, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक तरफा जंग इंडिया ने आप पे मुसल्लत की थी। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ छुटकारा हासिल करने के लिए बगावत नहीं की थी। ये सब झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। ये हिस्ट्री इस वक्त सामने आ चुकी है। जो सही बात है वो सही है। मशरकी पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत नहीं की थी, ये इंडिया ने आपके खिलाफ जंग मुसल्लत की थी। वहां पे तो पाकिस्तानी फौज भी नहीं थी, हमारी फौज भी बैरक्स के अंदर मौजूद थी। हां, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक इंतखाबात हुए थे, सियासी नाकामी हुई थी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। तो ये जो सुकूत ढाका नहीं है, 16 दिसंबर जो है वो एनिवर्सरी है इन्वेजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। ये दुश्मन वो ज़हनी है, वो माइंडसेट है जो इस वक्त नई दिल्ली में बैठा है और हुक्मरानी कर रहा है। ये आपका दुश्मन है। ये दुश्मन जो है पाकिस्तान की वजूद का दुश्मन है। ये दुश्मन जो है ये माइंडसेट है जो नई दिल्ली में बैठा है। 1950 से पाकिस्तान में प्रॉक्सी जंग करवा रहा है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में।